Welcome to Master Key Academy, and this is Dr. Anugraha here. So we'll be studying together about eyes, okay? Ophthalmology, and for the coming casualty medical officer exam, ophthalmology comes for 4 months, and we have about 16 to 20 topics to cover in here. Ophthal is very easy, very scoring. And before I start, let me give you an orientation. See, I'm a person who loves to teach. In fact, in a very detailed way. Okay, I don't like mugging up things. But in this exam, okay, ഒന്നാമത്തെ ഓഫ്താല് വളരെ കുറച്ച് questions വരത്തുള്ളൂ, and you will have to deal with other subjects also. So, ചില topics which require explanation, yes, I will definitely go into the detail. And some topics, they'll just ask you one-liners. Okay, this is a disease. What do you see? So, see, I of course want to tell you the details, but ഇവിടെ we do not require it. If we meet again for the upcoming exams like NEET, PDF, MG or NICT, then yes, we'll talk about the topics in detail. But ഇവിടെ let's stick to crisp notes. Okay, we'll start, and I'm asked to take classes in Malayalam plus English. I was brought up abroad. My Malayalam is not that fluent. Hopefully it'll become better in some time. Okay, so bear with me. Let's start right away. And we're starting with easy topics. Pterygium. Most of the topics in ophthalmology, they are very easy. Okay, so we're starting with pterygium and pincicula. What is pterygium? So look at this picture here. Okay. Can you see this? Here abnormal growth kando ivide oru wing shaped growth. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ pterygium എന്ന് പറയാം. So pterygium means, first point, it is a wing shaped growth. എവിടെയാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് കാണുന്നത്? Wing shaped growth of the bulbar conjunctiva, which may or may not extend towards the cornea and pupil. So what is bulbar conjunctiva? See, if I lift my eyelid, okay, above eyelid, upper eyelid, that red part you see, a red part, okay, the layer that covers it, that is called as palpebral conjunctiva. Okay, so look here, and ee bhagam melote lift cheyunu, you can see this red color area, right? Appo aa bhagam cover cheyna layer neയാണ് നമ്മൾ palpebral conjunctiva എന്ന് പറയാ. And then the palpebral conjunctiva comes down and covers your sclera. Okay, so the part of, see, the white part of the eye is called as sclera. We all know that. So the sclera is covered by which conjunctiva? Bulbar conjunctiva. Now, this bulbar conjunctiva ഒരു triangular growth neയാണ് നമ്മൾ pterygium എന്ന് പറയാ. Okay. Etiology, why does it occur? Why does this abnormal growth occurs? It occurs because of overexposure to ultraviolet B rays. Okay, ultraviolet B rays. They have specifically asked you ultraviolet in the rays on a pterygium undakunnu choichittundu. So you will remember, from P you will make a B, and remember that it is because of overexposure to ultraviolet B rays. Not just that, dry, dusty climate, they are also risk factors. Now, where does it occur? Site. Okay, not the first point. Second and third point, they are PYQs. Pterygium evideyaana, where is it mostly seen? Let me draw eyes here. Okay, let me draw nose here. Okay, and this part, guys, this part is called as bulbar conjunctiva. This part is called as nasal part of the conjunctiva. Okay, obviously that is bulbar conjunctiva. We have got ഈ നോസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ nasal conjunctiva എന്ന് പറയാം, nasal part. So ഇവിടെയാണ് pterygium is mostly seen. That is also PYQ. Okay. Let's move on. Now they have asked you, is it inflammatory or non-inflammatory pathology? Pterygium, we do not see inflammation. It is a non-inflammatory pathology. This has come before. What exactly happens? See, what is the pathology behind pterygium? Okay, due to overexposure to ultraviolet radiation, you know what happens? നമ്മുടെ conjunctiva, we have got layers. Conjunctiva is made up of conjunctival epithelium. Okay, now I'm talking about conjunctival layers. Okay,
Then only you will understand why this pterygium happens. So conjunctiva, if I take conjunctiva, I see the epithelium outermost, okay, and epithelium thade I have got a layer called as stroma. So conjunctiva has got, it is made up of epithelium, and below the epithelium we have got stroma. ഈ സ്ട്രോമേനകത്ത് കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എവറിബഡി ഹാസ് ഇറ്റ്. കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. Now, because of overexposure to the ultraviolet radiations, what happens? ഈ സ്ട്രോമേനകത്തുള്ള കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ്, they become very thick and abnormal. What is it? Very thick and abnormal. And when doctors examined this pterygium, okay, under the microscope, pterygium is basically a conjunctival tissue. When they examined it, what they saw under the microscope, they saw that these normal collagen fibers, they were looking like elastic fibers. Elastic fibers എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്? നമ്മുടെ epiglottis, Eustachian tube, vocal cords, ഇവിടെയൊക്കെ elastic fibers ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഫൈബേഴ്സ് പോലെ these collagen fibers started looking like those elastic fibers in the body. അതുകൊണ്ട് called the pterygium, they said the pathology of the pterygium as elastotic degeneration of the conjunctival stroma. It's elastic like degeneration of the conjunctival stroma. Now this definition is important. Clinical features, cosmetic ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. Cosmetic, patient ഇങ്ങനെ pterygium ഉണ്ടാവുമ്പോൾ he says that doctor മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു കണ്ണിനകത്ത് എന്താ പ്രശ്നം. So basically ഒരു cosmetic reason ആണ്. And okay, now if this pterygium extends into the cornea and over to the pupil, see, light rays enters our eye through the cornea. Appo if something is happening to the cornea, then the vision is not going to be normal. Okay, appo pterygium, if it extends towards the cornea, then the patient starts to get what? Astigmatism. Astigmatism നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. Astigmatism means ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ ആണ്, ബ്ലർഡ് വിഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. So because if this, see, anything that causes problem to the cornea will affect your vision. Remember this. When we talk about cornea, we'll have to talk about this. Okay. Now, fine. Okay, what do you mean by Stalker's line? See, Stalker's line, before that, let me tell you, this pterygium has got parts. Just like we have head, neck, body, pterygium also has got head, it has got neck, it has got body, and also pterygium has got, what guys? It has got a cap. Now, what is Stalker's line? See, Stalker's line, first point you'll remember, it is seen in pterygium. And second point, see, what is Stalker's line? It is a deposition of iron along the head of pterygium. So here, okay, this is the head of pterygium. Okay, you tell me why endondana iron gets deposited over the head of pterygium. Why does it occur? See, you know that tears, it will flow down the cornea normally. Okay? Now, if a patient has got pterygium, okay, ഈ ടിയേഴ്സിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയും? ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സ്മോൾ amounts of iron in it, tears-il. അപ്പോൾ when the tears flow over time, this iron will get deposited over it cannot flow down because something is obstructing it. അപ്പോൾ ഈ tears-നകത്തുള്ള iron എന്ത് ചെയ്യും? Over time, it will get deposited over the head of the pterygium. So this deposition, it looks like a brown line over the head of pterygium, and that is called as Stalker's line. Easy? Okay. Now, parts of pterygium we learned: body, head, cap, pseudopterygium. So, pseudopterygium nu vechal enda? Ivade, because if a patient gets a trauma or chemical burn, sometimes he can have a similar appearance. Okay, so that is not pterygium. Trauma അല്ലെങ്കിൽ chemical burns കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു appearance പേഷ്യന്റിന് ഉണ്ടാകാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ pseudopterygium എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ടെറീജിയത്തിനെയും സ്യൂഡോടെറീജിയത്തിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ഗ്ലാസ് റോഡ് ടെസ്റ്റ്. Okay, first point, what is glass rod test? To differentiate between pterygium and pseudopterygium. Second, how do you do it? I mean, what is the interpretation?
See guys, pterygium, look at this picture. This pterygium here, okay, it is very tightly adherent or stuck on to the underlying tissue. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അത് ടെറീജിയം ആണോ സ്യൂഡോ ടെറീജിയം ആണോ. നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് റോഡ് എടുത്തിട്ട് യു വിൽ ട്രൈ ടു പാസ് ദി ഗ്ലാസ് റോഡ് ബിലോ ദിസ് ടിഷ്യൂ, ബിലോ ദ ടെറീജിയം, ഓർ സ്യൂഡോ ടെറീജിയം. Now ടെറീജിയം ആണെങ്കിൽ see, pterygium is very strong, it is very stuck on, like adherent to the underlying tissue. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈ ടിഷ്യൂൻ്റെ താഴെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Whereas pseudoterigium ആണെങ്കിൽ if you pass a glass rod, okay, below this lesion, it will easily pass. And ഈ lesionൻ്റെ താഴെ കൂടെ glass rod easily pass out, okay, because it's not very tightly adherent. Okay, so that's how you will differentiate. Pterygium ആണെങ്കിൽ the glass rod will not pass under the pterygium because it's very tightly adherent to the underlying tissue. That's how you will find out. Now the treatment is, we have something called as bare sclera technique. You know what you do in bare sclera technique here? Okay, as the name suggests, what you do, you just remove the pterygium. Okay, so once you remove the pterygium, that's basically the conjunctiva, what is left behind? The bare sclera is left behind. So that is why the name bare sclera technique. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. bare sclera technique-ന് it has got 40% chance of recurrence. Okay, so recurrence കുറയ്ക്കാനായിട്ട് we can use a drug called as mitomycin C. It is a PYQ. But mitomycin C, it definitely reduces the recurrence of pterygium. പക്ഷേ അത് ഈ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് വാട്ട്, സ്ക്ലെറൽ തിന്നിങ്, സ്ക്ലെറൽ നെക്രോസിസ്. സോ മിറ്റോമൈസിൻ സി ഷുഡ് ബി വെരി കോഷ്യസ്ലി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഡ്രഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ റെക്കറൻസ് ഓഫ് ടെറീജിയം? മിറ്റോമൈസിൻ സി. Now, better than bare sclera technique, we have another technique called as autograft. Okay, that is the best method. They have asked you this question, which is the best method to treat pterygium? Autograft. So here, you know what you do? In autograft, okay, you remove the pterygium, okay, and okay, now the bare sclera is left behind, okay, and then you know what you do? നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് you take out the conjunctiva, okay, and along with the limbal, a little bit of limbal stem cells, okay, limbal cells, and we place it over the bare sclera. Okay, so that is the autograft method. Guys, you know what is limbus, right? You know what is limbus? See, the white part of the eye is called as sclera. This is the cornea. Okay, this is a cornea. Okay, and what is the space that you see here? This is a pupil. Okay, I'm sure you guys know it, but we'll just revise. Yeah, and this lining that I am drawing here, the junction between the sclera and the cornea, that is called as a limbus. Okay, limbus has got stem cells. About autografting, that's the best method. And also you will remember a method called as perfect. Okay, so you write it like this. And what is the full form, guys, of perfect? Here, basically, see, it is another form of autograft. Perfect in a chala, pterygium extended resection followed by extended conjunctival transplant. Here, basically, we are doing autograft only. ഇവിടെ നമ്മൾ, okay, we remove this pterygium. Okay, we extend a little more area also. Just pterygium മാത്രമല്ല, and അടുത്തുള്ള normal conjunctival tissue കൂടെ നമ്മൾ remove ചെയ്യും. Okay, so a little bit of extended areas, and then once we remove it, okay, we remove the pterygium and a little bit of extended conjunctiva, and then after that, okay, we take conjunctiva from the other part of the eye. Again, that also will be little extended, not small, extended conjunctival tissue, and then we place it over this bare sclera. So that is your perfect technique. If the recurrence chance is very, very low, it is the best technique, perfect technique. The recurrence chance is just 0.1%, guys. Okay, fine. No, so that's all about pterygium. Now we'll talk about pincicula. So pincicula, this will come as an image-based question.
every alternative papers in NEET PG. So pencicula, can you see this picture here? A small yellow raised lesion on the bulbar conjunctiva, that is called as pencicula. Do you want to see another picture? Okay, look here, this is another picture. Appo ivideyum, if they ask you why it occurs because, see, the etiology is the same, overexposure to ultraviolet radiation. Okay? And of course in dry and dusty climate also risk factors koodudalana to get pencicula. Pathology ഇവിടെ same as pterygium ആണ്. There is elastotic degeneration of the conjunctival stroma. Okay? Pterygium, see, it was a wing shaped growth which അത് കോർണിയയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. കോർണിയയിലേക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ it will affect the vision. Whereas pencicula, it is a cute boy, okay, very obedient boy. It just stays here. It usually doesn't extend towards the cornea. So this will come as an images question in other exams. Anyways, I just wanted to, when you are learning pterygium, you learn pencicula alongside. Okay, so I thought I'll include this also. Fine. So now we'll do some questions. All right. No, before that, see, pencicula usually the asymptomatic treatment is not required. But if the patient gets penciculitis, that is infection of that lesion, then you can give lubricants, mild steroids, antibiotics. And for cosmetic concerns, if the patient says, doctor, I can't oru buddhimutta, angananengil you can go for surgical excision. Now let's start with questions. Pterygium most commonly occurs in nasal area. Nasal area. The main etiological factor for pterygium is chronic ultraviolet radiation. Okay. The histopathology of pterygium shows, we just learned it, elastotic degeneration of conjunctival stroma. Which surgical technique for pterygium has the lowest recurrence rate? It is always what? Autograft. Now you identify the lesion, guys. Yeah, this yellow small lesion on the bulbar conjunctiva, it is what? Pencicula. Moving on to the next topics, we'll be talking about basics of refraction. Like we'll be talking about myopia, hypermetropia, presbyopia, and different kinds of astigmatism. So see, how are we able to see things? ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ lateral view, eyeballന്റെ lateral view. Okay, you guys know that this is the cornea, right? Okay, 1 second. This is the cornea. Okay, and then here we have what is this? That is the iris. Okay, what is this? This is a lens. Okay, now iris, it continues as the ciliary body. Okay, and then ciliary body continues as the choroid. Okay, it continues as the choroid. Okay, now here we have the vitreous humor, and till here we have the aqueous humor. These all you guys know. Okay, tell me the outer coats of the eye. We have, see, the outer coat, guys, the white part that you see, okay, that is the sclera and the cornea, the outer coats of the eye. Okay, now what about the middle coat of the eye? Middle region, it consists of iris. Basically kannine eyeball nu 3 layers aanu, outer, middle, inner. Appo outer coat aanu da ee vella aayittu കാണുന്നത്, sclera, and then frontal cornea. നടുക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് iris ഉണ്ട്. Iris continues as a ciliary body. ഇതാണ് ciliary body, and then it continues as a choroid. Okay, and the inner coat of the eye, that is called as a retina. That is the retina. Now see, light rays. Okay, suppose you are seeing a distant object. 1 second. Okay, I am placing a candle at a distance. So you know what happens? Avadana light rays varunu, kanninte cornea kude enter cheyunnu. Okay, and then the refractive media of the eye will bend these light rays. Ee light rays ne bend cheyidittu oru point il focus cheyunu.
ഈ ലൈറ്റ് റേസിനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ, റെറ്റിനയിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗോസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് വി ആർ ഏബിൾ ടു സീ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാൻഡിൽ കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റേസ്, ഈ വരുന്ന പാരലൽ ലൈറ്റ് റേസിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് മീഡിയ ഓഫ് ദി ഐ. ഓക്കെ, സോ റിഫ്രാക്ഷൻ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? റിഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് റേസ്. ഓക്കെ, ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ കൺവേർജ് ആയാൽ, ഓക്കെ, ഒരു ഇമേജ് ഫോം ഇവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്ത് ആ ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൺവേർജ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഫോം ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ റെറ്റിന. only then we'll be able to see the image clearly. Okay, that image form should be on the retina. Then only we'll be able to see the image clearly. This much understood. Okay, now what is the refractive power of the eye? One second. Yeah, so what is the total refractive power of the eye, guys? It's a PYQ. It's about 60 diopters. Now ഏതൊക്കെ സർഫസ് ആണ് that helps in refraction? ഈ ലൈറ്റ് റേസ്, വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐസിലെ ഏതൊക്കെ സർഫസസ് ആണ്? we have the cornea. Okay, so the most amount of work, major chunk of work of refraction is done by cornea. 44 diopters ആണ് അതിൻ്റെ refractive power. So cornea 44 diopters. The next refractive media of the eye is aqueous humor, and then we have the lens, and then we have the vitreous humor. Okay, so all these four structures of the eye, they constitute the refractive media of the eye. വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ 4 സ്ട്രക്ചേഴ്സും നോർമൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ശരി. Now see what is accommodation? ഇപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ see I told you about this. If you are seeing a distant object, parallel rays come. Suppose I am seeing a nearby object. എൻ്റെ ഈ പെൻ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചേക്കാം കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഐസ് നോക്കിയേ, ഇത് ലാറ്ററൽ വ്യൂ ഓഫ് ദി ഐസ് ആണ്. ഞാൻ തൊട്ടടുത്തൊരു പെൻ വെക്കുക എന്ന് വെച്ചോ. അപ്പം അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ്, ലൈറ്റ് റേസ് കുറച്ചും കൂടെ ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, പാരലൽ കുറവായിരിക്കും, ഡൈവേർജൻ്റ് റേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡൈവേർജൻ്റ് റേസ്, കണ്ണിൽ കയറുന്ന ഡൈവേർജൻ്റ് റേസിനെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് റെറ്റിനയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആക്കണം കണ്ണ്, എങ്കിലേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്തുള്ള സാധനം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഡൈവേർജൻ്റ് റേസിനെ കൂടുതൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദ ഐ റിക്വയർസ് മോർ പവർ. ഓക്കെ, ഐൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ കൂട്ടണം. ഐ സ്വന്തമായിട്ട് ഐൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻഡിങ് കേപ്പബിലിറ്റി കൂട്ടണം, എങ്കിലേ ഈ ഡൈവേർജൻ്റ് റേസിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റെറ്റിനയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ണ് സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ കൂട്ടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ എ മെക്കാനിസം കോൾഡ് ആസ് accommodation. Understood? So if you want to see a nearby object, the refractive power of the eye must increase, and that is done by a process called as accommodation. അപ്പോൾ അക്കോമഡേഷനിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് 3 ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടു ഇൻക്രീസ് ദി അക്കോമഡേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദി ഐ, ഫസ്റ്റ് തിങ് സീലറി ബോഡീസ് മസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ഹിയർ, ഇതാണ് ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് സീലറി ബോഡി. സോ സീലറി ബോഡീസ്, ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു, you guys know that, okay, this is the iris, alle iris, I just told you it continues as a ciliary body. appo ciliary body avudunna you can see these thread like structures, alle thread like structures, അതിനെയാണ് zonules എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ zonules ആണ് ലെൻസിനെ, see this is a lens, okay, അപ്പോൾ ഈ zonules ആണ് ലെൻസിനെ, it's holding lens tightly in position. okay, മേളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും zonules ആണ് ലെൻസിനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ there is going to be contraction of the ciliary body. ഈ ciliary ബോഡിയുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് സൊന്യൂൾസ് കൊടുക്കുന്നത്. സീലറി ബോഡി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊന്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? സൊന്യൂൾസ് വിൽ ബിക്കം ലൂസ്.
സോ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിരുന്ന ലെൻസിനെ സൊന്യൂൾസ് മേളിൽ നിന്ന് താഴെ സൊന്യൂൾസ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചേക്കാണ് ലെൻസിനെ. സൊന്യൂൾസ് വീക്ക് ആവുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ലെൻസ് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം മോർ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ലെൻസ് when the zonules become loose, okay, what happens? The lens will become more curved. So more the curvature of the cornea or the lens, more will be the refractive power. Understood? Okay. So അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So the ultimate aim is done. Increase in curvature of crystalline lens. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൂടുന്നു. അങ്ങനെ കൂടിയാൽ ഈ അടുത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഡൈവേർജൻറ്റ് റേസിനെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെറ്റിനയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ അക്കോമഡേഷൻ. So that is understood. Okay, these 3 points are important. Now, before we talk about the refractive errors, myopia, hypermetropia, astigmatism, I want to talk about presbyopia. But presbyopia means, okay, it's a very important question. It is a physiological decrease in near vision. As age progresses, അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. Nearly by 40 years of age, the person will have difficulty in seeing nearby objects. Okay, and accommodative power കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും as age progresses. So this physiological decrease, ഇത് ഒരു refractive error അല്ല. Okay, normally it happens in everybody. So it's a physiological decrease in near vision which starts around 40 years of age. That is called as presbyopia. Okay, and the treatment here we give convex lens for near work. Okay, now see, we'll start with myopia. Okay, so I'm sorry that the picture is obstructing your writing. Myopia, first point, adathu refractive error aanu. In myopia, what happens is, myopia is called as nearsightedness. Okay, M and N അടുത്തടുത്ത ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പം myopia is called as nearsightedness എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും, ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് മയോപ്പിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. The distant vision is affected. Okay, and here what happens to the light rays? Myopia, look at this picture here, guys. Okay, see, this is a normal vision. Light rays വരുന്നു, okay, and they are converging onto the retina. All good. Okay, nicely we can see. Myopia, okay, what happens is the light rays are coming and they are getting converged in front of the retina. Kanda, they are getting converged and forming an image in front of the retina. So this gives a blurry vision. Okay, so remember this much in myopia, the light rays are converging in front of the retina. Okay, let's move on. Okay, this is again the same picture. In hypermetropia, what happens is, again there's a refractive error where the parallel rays, okay, hypermetropia means what guys? Here just the opposite. Okay, അവർക്ക് ദൂരെയുള്ളത് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Okay, it's called as far sightedness. Okay, ദൂരെയുള്ളത് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് hypermetropia. So here what happens, in hypermetropia, look at this picture. The light rays, okay, normally light rays come and they form an image on the retina, but in a patient with hypermetropia, light rays enter the eye, okay, and they form an image behind the retina. So see, retinയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്താലും retinയുടെ behind image form ചെയ്താലും you're going to get a blurred vision. So hypermetropia, understood, the image is formed behind the retina. So this leads to blurring of vision. Now, what do you mean by astigmatism? See, look at this picture here, lateral view of the eye. Okay, now in the eyes we have got different meridians. Meridians nu parna imaginary lines aanu. Okay, I am drawing a vertical meridian like this. Okay, normally ഞാൻ ഒരു vertical meridian വരയ്ക്കുമ്പോൾ, okay, the lens ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ cornea ആയിക്കോട്ടെ, they will look like a perfect sphere. ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Perfectly round, അല്ലേ? So they will look perfectly like a sphere. Okay, I'm talking about normal eyes. Okay, now if I take, so this was a vertical meridian, ഞാൻ ഒരു horizontal meridian വരയ്ക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ. Okay,
അങ്ങനെ ചെയ്താലും നോർമൽ ഐസിൽ ഓക്കെ ഈ കോർണിയയുടെ കർവ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ കർവ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു മെറിഡിയനെ കൂടെ നോക്കിയാലും പെർഫെക്റ്റ്ലി കർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ ഒരു മെറിഡിയനിൽ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കർവ്ഡ് ആയിരിക്കും കോർണിയ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത്. പക്ഷെ വേറൊരു മെറിഡിയനെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ആ ഒരു കർവ്നെസ് അത്രയും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കത്തില്ല ചില ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ. അപ്പം ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കർവേച്ചർ when you look through different meridians, because of this ഈ ഒരു കർവേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറിഡിയൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോക്കസിങ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ്, എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കർവേച്ചേഴ്സ് ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ഫ്രം വെൻ വി ലുക്ക് ദ ഐസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് മെറിഡിയൻസ് then the patient is going to have light rays converged at multiple points. ചില ലൈറ്റ് റേസ് ചിലപ്പം റെറ്റിനയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ചില ലൈറ്റ് റേസ് ചിലപ്പം റെറ്റിനെ തന്നെ വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ബാക്കി ചില ലൈറ്റ് റേസ് വന്നിട്ട് ദേ മേ കൺവേർജ് ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന. അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി കോർണിയ ഓർ ദി ലെൻസ് വെൻ യു ലുക്ക് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് മെറിഡിയൻസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോക്കൽ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ്. മനസ്സിലായോ? So that's what we have written here. Okay, in astigmatism, okay, the light focuses on multiple points instead of a single point. Okay, now we are talking about different kinds of astigmatism. Okay, now see, look at this eyeball here. This is a lateral view. Okay, this is a this is a cornea. Okay, and then this is a sclera. Okay, and inside we have got the inside we have the retina. Okay, just an orientation. Look here, in first we'll talk about something called a simple myopic astigmatism. In a patient, if some light rays are converging in front of the retina and some light rays are converging onto the retina. ചില പേഷ്യൻസിൽ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ രണ്ട് ഫോക്കൽ പോയിന്റ്സ് രണ്ട് ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൺ. ചില ലൈറ്റ് റേസ് എന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ കൺവേർജ് ആൻഡ് ഫോം ആൻ ഇമേജ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന ആൻഡ് സം ലൈറ്റ് റേസ് ഓൺ ഇൻ ദ സെയിം ഐ. സം ലൈറ്റ് റേസ് ദേ വിൽ കൺവേർജ് ഓൺ ടു ദ റെറ്റിന. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ സി ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് ആർ കൺവേർജിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന ഐ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മയോപ്പിയ അല്ലേ? Okay, and some light rays are converging onto the retina also. So this condition I will call it as simple myopic astigmatism. Simple myopic. When you learn the other types of astigmatism, it will become much more clear. This is a case of simple myopic astigmatism. Appo ivide let me say, okay, let me just mark it as F1. Okay, first wait guys. Oh, look here. എമെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? എമെട്രോപ്പിയ മീൻസ് നോർമൽ വിഷൻ, നോർമൽ ഐസ്, നോർമൽ. മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നോ ദ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ പറ ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ഫോക്കൽ പോയിന്റ്സിനകത്ത് ഏതാണ്? സി F1 മീൻസ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് 1, F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് 2. ഇപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏത് പോയിന്റ് ആണ് നോർമൽ? വെരി ഗുഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ F1. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിച്ച് ഇമേജ് ഇസ് മയോപിക്? ദിസ് ഈസ് യുവർ F2. Right? Okay, very simple. Moving on to simple hypermetropic astigmatism. It's the same concept. ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ astigmatism ഉള്ള ഒരാളിൽ some light rays will converge onto the retina. You can see onto the retina. Okay, look here. You're talking about simple hypermetropic astigmatism. ഇവിടെ some light rays will converge onto the retina, okay, and some light rays will converge behind the retina. Okay, so ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ simple hypermetropic astigmatism എന്ന് പറയാം. Okay, now you tell me which is normal here. Okay, here, okay, I have written as F1. F1 is ametropic, F2 is hypermetropic. So you tell me which is F1. Ametropic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ normal eyes ആണ്. So F1 is this. Okay, and this image formed here, that is your F2, which is hypermetropic. Understood? Simple. Okay, moving on. One second guys.
Compound myopic astigmatism. Look here, in this kind of astigmatism, ഇവിടെ some light rays will focus, some light rays have focused here and some light rays have focused here. Okay, but രണ്ട് images formed, they both are in front of the retina. So I would call it as a compound myopic astigmatism. See, if the image is formed in front of the retina, it is myopia. അത്രേ മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് റെറ്റിനെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. രണ്ട് ഇമേജസും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിനയാണ്. സോ ഐ വുഡ് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കോമ്പൗണ്ട് മയോപിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. ഇനി നിങ്ങൾ പറയണം, സോ എവിടെയാണ് റെറ്റിന? സി ഗൈസ്, ദിസ് ഇസ് എ റെറ്റിന, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് എ this area is a retina. Okay, അപ്പോൾ you guys tell me, രണ്ട് മയോപിക് ആണ്, which is more myopic? Okay, അപ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് ഏത് ഇമേജ് ആണോ ദൂരെ, അതായിരിക്കും more myopic. Look here, see the image formed here. Okay, it is having more distance compared to the image formed here. So I will call this as f1 and this as f2. Focal image f1 ഇതാണ്, ഫോക്കൽ ഇമേജ് f2 ഇതാണ്. ആൻഡ് ഏതാണ് കൂടുതൽ മയോപിക്? സി, f1 is more myopic than f2 because see f1 is away from retina. ഇപ്പോൾ f2 റെറ്റിനയുടെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താണ് അല്ലേ? ബട്ട് f1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇസ് മോർ അവേ ഫ്രം ദ ഓർ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദി റെറ്റിന. സോ കുറച്ചും കൂടെ ബ്ലേർഡ് വിഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ f1 ഉണ്ടായ ഇമേജ് കുറച്ചും കൂടെ ബ്ലേർഡ് ആയിരിക്കും. So f1 is more myopic than f2. Understood. Moving on to compound hypermetropic astigmatism. Same concept. ഇവിടെ both the images formed. Okay, both the, see, രണ്ട് images ഇവിടെ form ചെയ്യുന്നുണ്ട്, here and here. Both are behind the retina. So I would call it as compound hypermetropic astigmatism. Okay, and you will tell me, സി, ഇവിടെ ഞാൻ f1 f2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. f1 ഞാൻ പറയുന്നു ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആണ്, f2 മോർ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആണ്. സോ യു ടെൽ മീ വിച്ച് ഇസ് മോർ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും. സോ ഓൾവേസ് സി വിച്ച് പോയിന്റ് ഇസ് ഫർദർ അവേ ഫ്രം ദ റെറ്റിന. സി, ദിസ് ഇസ് എ റെറ്റിന ഗൈസ്, ദിസ് ഇസ് എ റെറ്റിന അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റിലും വിച്ച് പോയിന്റ് ഇസ് മോർ അവേ ഫ്രം ദ റെറ്റിന? സി, ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് മോർ അവേ ഫ്രം ദ റെറ്റിന. സോ ഐ വുഡ് സേ ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് f2. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ദാൻ f1. Okay, so see, don't by heart these things and learn. Okay, since I have already written f1 as hypermetropic, I would call this part as f1 and the image formed here is f2. It is more hypermetropic. Okay, now see, just forget about this. Okay, I am telling you, this is, this point is f1, focal point 1, and this point is f2. Okay, now you tell me which is more hypermetropic. Okay, see this point here, which is further away from the retina, so that is f1. f1 is more hypermetropic than f2. Understood? Okay, now next one is mixed astigmatism. See, as the name suggests, some light rays will converge in front of the retina, some light rays will converge behind the retina. Okay, so ഇവിടെ myopia and hypermetropia ഉണ്ട്. So I will call it as mixed astigmatism. Understood? So you tell me which is, okay, just forget about what is being written here. Okay, the by heart ചെയ്ത് പഠിക്കണ്ടല്ല. You can name these points as, okay, f1 and f2. Okay, and you tell me this is hypermetropia. F1 is hypermetropia, f2 is myopia. Okay, now if I represent all the astigmatism that we learned in a picture, what we see is called as terms conoid. നമ്മൾ പഠിച്ച astigmatism, okay, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച astigmatism ആണ് regular astigmatism എന്ന് പറയും. Okay, അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു പിക്ചറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ what I get is called as Sturm's conoid. Sturm's conoid. See guys, in I think this comes in your INICT. Anyways, it just takes 5 minutes to understand, so we'll cover this and go. See,
in this picture, you know what you have to know first? Know that there are two images formed. Okay, രണ്ട് images ഇവിടെ form ചെയ്യുന്നു. I am calling this as F1. I am calling this image as F2. Okay, so basically അവരിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെരീഡിയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് എല്ലാം കൺവേർജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ മെരീഡിയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഓൾ യു ഹാവ് ടു നോ ഇസ് സ്റ്റേംസ് കൊണോയിഡ് അവർ തന്നാൽ യു വിൽ മാർക്ക് 2 പോയിന്റ്സ്, 2 ഫോക്കൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങൾ F1 ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ, നിങ്ങൾ F2 ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ, ഓർ വാട്ട് എവർ യുവർ വിഷ്, യു ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ് എനിത്തിങ്. See, F1, F2. Okay. So, two focal points are formed. Now, the question they ask you is, if retina is placed at A. See, A now so you can see a lot of alphabets here. Okay. So, they have given these alphabets to ask you if I am keeping the retina at A. A nu parnja see at this point if I am keeping the retina, what kind of astigmatism will you see? That will be the question. Okay, now you have to get an orientation. See, I told you രണ്ട് focal points, രണ്ട് images form ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം എയിൽ എൻ്റെ റെറ്റിന വെച്ചാൽ എന്ത് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ആയിരിക്കും, ബിയിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഞാനിപ്പം റെറ്റിന വെച്ചാൽ what kind of astigmatism the patient gets, that will be the question. Okay, so if first let's start with A. Very simple. Okay, if I am keeping my retina at A, ഇത് A അവർ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ്, ഈ ഭാഗം. സോ ഞാൻ റെറ്റിന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദി ഐ സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഓറിയന്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദി ഐ ഇസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ലാറ്ററൽ വ്യൂ ഓഫ് ദി ഐ. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗമാണ് റെറ്റിന ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കോർണിയ. Okay, so this is how, you know, they expect us to think at A if I am keeping the retina. Now see guys, ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജസും, so I'm taking A as the first point. ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജസും formed, F1 and F2. The images formed are behind the retina, right? They are formed behind the retina. So this is a case of what? A യിൽ ഞാൻ റെറ്റിന വെച്ചാൽ the patient is going to have hypermetropia. Is it simple or compound? രണ്ടും behind the retina ആണ്. So it is compound hypermetropic astigmatism. മനസ്സിലായോ? Simple, right? Simple, right? Okay. Now what if I keep my retina at B? The B എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സാക്ട് F2ൽ ഞാൻ എൻ്റെ റെറ്റിന വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഞാൻ റെറ്റിന വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ F2ൽ ഞാൻ റെറ്റിന വെച്ചാൽ വാട്ട് will be the astigmatism seen. See, one image at B, one image is formed on the retina and one image is formed behind the retina. So this is a case of, this is a case of simple hypermetropic astigmatism. Understood? Okay. Now, once more. Now, if I keep my retina, my retina over F, ഞാനിപ്പം ഇവിടെയാണ് എഫിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റെറ്റിന വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റെറ്റിന എവിടെയാണ്? ഈ F1 ഇമേജ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ റെറ്റിന വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ലുക്ക് ഹിയർ ഗൈസ്, one image is formed on the retina, one image is formed in front of the retina. So this is a case of simple myopic astigmatism. Understood? Okay, now if I am keeping my retina at G, ഇതാണ് G. So ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, one second guys. Okay, so where were we? I had lost my charging phone. Okay, so if I keep my retina at G-യിലാണ് ഞാൻ റെറ്റിന വെക്കുന്നതെങ്കിൽ, see, one focal point, okay, one image is formed in front of the retina and another image is also formed in front of the retina. But രണ്ട് ഇമേജസും they are formed in front of the retina. So it is a case of, G-യിലാണെങ്കിൽ it is a case of compound myopic astigmatism. മനസ്സിലായോ? Okay, now C, D and E. ഈ C, D and E mostly same ആണ്. Okay, let me just take one example. Okay, let me just take E. Okay, E. ഞാൻ E-യിൽ, okay,
at this point, if I'm keeping my retina, okay, one image is formed in front of the retina, one image is formed behind the retina. So it is a case of mixed astigmatism. I hope you understood this question. Definitely, I don't think it's going to come in coming up exam, but very potential question for INICT. Okay. So anyways, okay, now presbyopia is characterized by, okay, the answer is already here. It is loss of near vision due to age. A. The next question, guys, at what age does presbyopia usually begin to develop? We just learned it. It's after 40 years of age. Astigmatism is caused by irregular curvature of the cornea or the lens. Okay. Now, in astigmatism, light rays focus at multiple points. Okay, at 2 focal points in different meridians. That's the answer. Now, what is regular astigmatism? See, the refractive error that's happening when ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ട് മെറിഡിയനെ പറ്റിയാണ്. ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയൻ, മറ്റേത് വെർട്ടിക്കൽ മെറിഡിയൻസ്. നമുക്ക് വേറെ ഒബ്ലിക് മെറിഡിയൻസും ഉണ്ട്. സോ when we are talking about horizontal or when we are talking about meridians which are perpendicular to each other, the refractive error happening, then that is called as regular astigmatism. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെറിഡിയൻസും വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ, they are perpendicular to each other, and then the refractive error happening with respect to those two meridians, that is called as regular astigmatism. Okay. Fine. So when two principal meridians are perpendicular to each other, then what we get is the refractive error. What we get is regular astigmatism. Okay. So that's all for today's class. Please give me the feedback. Hope you guys understood, and let's make ophthalm fun. And see you all in the next class. Bye.